the trip of a lifetime. I have been wanting to go back to Pakistan. Welcome to Karachi. I'm very excited to be back, and I want to say a huge thank you to Pepsi for sponsoring this video. Today, actually in this video, we are going to go on an ultimate Western Pakistani continental street food tour. We're starting in Karachi. We're going to go to Islamabad. We're going to go to Lahore. We're going to eat burgers. The chutneys are going to flow. It's going to be some amazing food that I'm going to share everything with you in this video. And again, a huge thank you to Pepsi for making this happen. Bây giờ mời các bạn theo chân anh McQueen để khám phá ẩm thực của Pakistan nhé. Oh, you can smell the burger fumes in the air. Their burger production at Nursery Burger is so impressive. Just like watching so many of the Pakistani dishes prepared. 3 different types that you can order. You can order the beef chapli, which is like a hamburger. Cái này là nó làm bánh hamburger theo cái kiểu của Mỹ á. Which is like looks like a potato patty. Those all go onto the hot plate. Then on the other side of the hot plate, he takes a swipe of chutney. Nhưng mà làm hơi lạ hơn chút xíu thôi. He loads it up with a mixture of onions, and it looks like there's some coriander in there, and it looks like maybe some slices of beetroot. Amen. Trông có vẻ ngon đó nha. Cuts it in half. Immediately that goes onto it, like scooted off the hot plate onto a plate, and then they squeeze on both a chutney and a tomato sauce onto the plate that you can dip in. Ali, so glad cái nước sốt đó là nước sốt khoai tây nha. It is reunited. Joel is here. So beyond excited, beyond words, literally right now. Có cái anh bạn đó, chắc cái anh cameraman của ảnh mà. Anh nó hay đi theo mặt quen lắm. Super, not just nursery burger. This is the super nursery burger. I'm going for the beef chapli burger. All the chutneys, there's more chutney down there, and that handful of onions and coriander. Ở cái xứ này chắc có lẽ là ăn chắc là rẻ lắm á. Tại vì cái dân người ta nghèo quá. Look at that cross section. Cheers. Cheers. Wow, the spices in the burger, the chutney, you taste like a coriander seed. Người ta kiếm được có $1,000 thôi các bạn. Mà dân số của nó là cũng 200 mấy chục triệu, nó còn nhiều hơn Việt Nam á. Cái diện tích nó cũng lớn lắm. 881.000 km vuông. Tức là nó gần như là gấp đôi 2,5 của cái diện tích của đất nước Việt Nam. Ở đây là 97% Hồi giáo nha, kể như nước Hồi giáo như Indo vậy đó. Nhưng mà cái người ở đây đó, nhìn cái tướng của họ với cái gương mặt á là rất là đẹp, giống y như Ấn Độ vậy. Cái nét đẹp đó, giống vậy đó. Ở đây cũng cái tiếng Anh cũng khá thông thạo. Cái đó có 50 xu đó thấy không? Cái bánh anh ăn là có 50 xu Mỹ thôi. Trong khi đó ở bên Mỹ này nó bán là $5-6 cái bánh đó. Hanifia, it's an establishment in Karachi, and I'm not even totally sure what it is yet. We're gonna find out, but it's called Hunter Beef. This place is typically more busy and just packed at night. We're here in the middle of the day, but they said they can make it for us. This is Hunter Beef. Hunter chicken. He just sliced the bun and he's just toasting it in like a. Ở bên cái xứ này đó. But Hunter beef, it's the Pakistani version of. Dân chúng nó sống cũng khổ như bên Ấn Độ vậy. Tội nghiệp lắm.
mấy đứa con nít nhỏ xíu mà nhiều khi không có học hành gì á, mà nó đi làm lúc mà nó còn có 7-8 tuổi, 9-10 tuổi đi làm những việc nặng nhọc. Để coi bánh này nhiêu nghe, chắc cũng chừng 50 xu thôi, giống bánh hồi nãy á. I think you lost your cucumber. It's like bacon-y. Like the flavor of the meat is not that pronounced. Like corned beef, but not as salty. Milder in taste. 1 đồng 13 xu. To me, it's not quite as tasty as a burger. Rẻ quá trời. All right. Đi mấy cái xứ nghèo á là đa số là cái gì cũng rẻ, còn mấy cái xứ giàu là thôi khỏi chê luôn. Nó chém cho mà chết. Thank you so much. Thank you. We just stopped by the Muhammad Ali Jinnah, which is the mausoleum. He is the founding father of Pakistan, and he's one of the most respected, one of the most revered persons in the history of Pakistan. We took some selfies, we took some photos. That was a great experience. We're on our way now to eat the next. Ali, what are we eating next? Anh dừng lại một cái thánh đường. Cái thánh đường này giống như là một cái kỷ niệm của cái người mà tìm ra cái đất nước Pakistan. Wait, is this the Philly cheesesteak? Yeah, that's the one. So what they do is that they take every kind of stuffing and put that into the naan, the chocolate, cheese, potatoes, whatnot. Rồi cái bánh này not quite pizza, but like calzone style. So he has the base, he fills it with the ingredients. It's going to be the Philly cheesesteak and the other things that we got. Còn nó bỏ cái gì trong? Oh, here comes the first ingredients. Oh, the Oreo one. Fully load the ingredients on top. It's like packed stuff, and then he puts on a top layer of dough of naan. And then that goes into the oven, and they have a full wood fire oven. That smells so good. Nó làm nhiều kiểu lắm. Có loại tròn mà có loại thấy nó làm như là cái hàng rào vậy đó không? You can see them bubbling up immediately, blistering. But I love how this place is totally set up like a takeout pizza joint, pizza place. The boxes are all nó giống như là làm bánh pita vậy đó, nhưng mà nó bỏ thịt vô trong đó là nhiều loại khác nhau, chứ không phải là một cái bánh đó mà nó giống nhau hết đó. All of the naans are ready. We got 5 different versions. This is the one that I really wanted to try, which is the Philly cheesesteak. And we also got the sweet one. Anh order 5 loại. Chicken shawarma. We got I think this one is the fried chicken. Gà rồi chắc có lẽ là mấy thứ khác nữa đó. You can pick up this whole thing and just bite it. Okay, now I will like tear off all that beef in there, the cheese. Có giờ thấy ngon nha. Wonderful. Every naan comes with their own sauce as well, but I'll just này try giống it thịt first. bò quá. Ngon đó. Wow. Hola. Is that right? Hola. Hola. Nice. Hola. It's like a tangy barbecue sauce. The cheese. Chữ la đó cô đó không biết là chắc ông trời quá. Naan. And that's awesomely good. This is just like that. Is that the Philly cheesesteak? Yeah. Cái anh mà anh cameraman hay gì là của anh McQueen này, anh này ảnh cũng đi với anh McQueen dữ lắm đó. Chết mẹ. I dropped it. Okay, I want to try the chicken shawarma next. This is absolutely Bếp và nó lắc nhiều quá, nó xịt luôn. Oh, and this one needs to be sauced. That does taste exactly like a shawarma. It's really good. Cloud Naan has offered a variety. 3 đồng 54 xu một cái. Đó. Anh vậy cũng rất là rõ ràng.
This is what I'm talking about. Okay, yeah, this is the story, the Mr. Burger story. So we're at a burger franchise restaurant that is very well known, especially in Karachi, called Mr. Burger. And as the story, pretty much the story is that the brothers went to America. They worked for a fast food franchise. They wanted to bring it to Pakistan, to Karachi, but then they got turned down. Exactly. They got turned down. So eventually they had an idea. They said, we're gonna make our own burger franchise in Pakistan. And that was back in 1980. Then they opened up their own franchise. They opened up their own Mr. Burger, and we're about to taste it. So it has a unique story in Pakistan. It's a ở đây cũng một cái chỗ nó bán hamburger cái kiểu Mỹ nữa. Hamburger restaurant in Karachi. And is it only in Karachi or all over Pakistan? Only in Karachi, okay. And how many branches are there in Karachi? 10 branches. 10 branches, cool. I'm gonna order the Mr. Big. It's a double patty, double cheese, double onions, double everything. It looks pretty good. $3.19. Just blew off my ketchup containers. Okay, that's alright though. Let's unwrap Không, this. đây cũng rẻ. $3.19 mà cái này là hai lớp thịt nha. The cheese is oozing, the double patties. I love how they put some pickled vinegared onions on it as those, and they just like sizzle away on the hot plate. Then some of the hot sauce, some of their own hot sauce, and the mustard. And the mustard, yeah, the mustard and ketchup goes on as well on the bun. Oh yeah, that beef. Oh, and another cool thing is that they use 100% pure Pakistani beef. So this is a real Pakistani fast food burger. Bên này Hồi giáo nhưng mà tụi nó bán cái này cái thịt bò là thấy là cũng mừng đó nha. Có nhiều chỗ là Hồi giáo nó không có ăn thịt bò nó chết luôn. Này $3.19 mà nó combo, tức là có thể là nó có nước uống với lại khoai tây chiên đi luôn đó. Cái đợt này là có hai anh này ăn à. Còn hai anh kia đứng ngó thấy mẹ rồi. Cho cắn thử. This is really good. Yeah. Haven't you tried that before? No. No. Would you like it? How is that? Ôi chơi cái kiểu Pakistan rồi. Cho thằng cắn miếng. The final place that we are at tonight, and the final place that we're going to eat at in Karachi before we move on to Islamabad is called Biryani. Anh đang ở cái thành phố Karachi nha. The Sindh style hat. So we ordered a seafood platter. Well, I think it's going to be served like kind of platter style. But there's fish, there's crab, there's going to be shrimp, and he is marinating. Anh đội nón của Hồi giáo lên kìa. One is a spicy masala, one is a more mild masala, but a green chili masala. I think he brushed on some oil, and then that just like the smoke just lit up, and now he's fanning it off. That smells so good, standing in a cloud of smoke. But they're really slow grilling it so that it like cooks. It doesn't burn, but cooks through, and then just has that smoky taste to it. What do you want to start with? Let's start with the fish. Okay. Oh, that's so soft. Oh yeah. Oh my god. Ở đây thì anh order cho mấy này ăn, hình như là cái này là cá. You taste a little bit of the dry chili in there. That's delicious. That's wonderful and so smoky, almost like roasted black pepper. It's wonderful. Again, with the shrimp, we got two different marinades, the green and the red masala. And I think this should be like a tamarind dipping sauce, yeah? Cái này tôm nướng. Để coi so springy and extra. And that red masala marinade. Một mâm là một loại khác nhau nha. Cua, tôm, cá, hình như là đây là đồ biển không à. Đồ biển mà nó nướng không à. Like it's kind of dried out, dehydrated. And then all that masala has just caked up into the meat, onto the shell.
They have really, really good masala here. It's been Con an gì nó amazing cũng day nướng in hết á. Karachi. We've met so 36 many đô. amazing people, eaten some amazing. The food has been ba mươi mấy delicious đô on thôi, this cũng rẻ mà Western nó Pakistani quá continental trời đồ ăn food mà tour. nó The làm buns, the 4-5 burgers, mâm the mà seafood. 30 mấy đô là rẻ. See you in Islamabad. Rồi bây giờ ảnh sẽ đi lên Sorry, Ali. Islamabad, tức là cái thủ đô của Pakistan. Take me to Islamabad. It's my city. You're gonna take me anywhere. I don't even take you. Welcome to Islamabad. Ăn cái kiểu đó đó mà ở bên Đan Mạch hay là ở bên First place we're going to in Islamabad is called Najib. Palestine. And they Sao are mà very well known for their đắt quá trời không hiểu luôn. burger. Afghan bread. Bên Palestine cũng rất nghèo nhưng mà tôi không biết anh đi anh ăn cái kiểu gì mà có tới mấy trăm đô. Chicken sausage. What is that? Masala? Cái này là cái bánh gì mà nó làm ngộ quá. Anh lấy khoai tây chiên anh đổ lên cái đó không biết về là đâu có cuốn được gì đâu, cứ để vậy thôi. He added on some masalas, he added on some Afghan chutney, he added on some mayonnaise, he added on Rồi some cái sauces, nó có xúc some xích gà. ketchup. Then went, you could get different version. You can order different versions. The chicken, the beef, nó cuốn lại cả. There's some bologna-ish nó looking cuốn meat. lại cái Basically, kiểu đó đó. everything is deep fried and then stuffed within that bread with the French fries and rolled up. And from the outside, it's just a mystery which one you get. Could be the Cuốn chicken, vậy could chứ be the ăn beef. rất là khó From ăn. my city to have this burger. You have to come to Islamabad to have it. Islamabad. I haven't seen anything along these lines. The pride of Islamabad when it comes to food. Is there a strategy to eating this? I don't. It's one of those things where I don't think you should unwrap the whole thing, or you might lose things out the back end. Maybe just Nó unwrap mở cái miệng ra để cắn từ từ ăn thôi chứ nó làm cái kiểu này là khó ăn lắm. Afghan chutney. Oh, that looks good. Oh, wow. It can explode any minute. There's like half a bottle of mayonnaise in here. I can't even hold it. It's about to explode, I believe. Any minute. Cheers, guys. Để coi bao nhiêu tiền nha. Cái xứ này ăn thì tôi coi chứ không có ngán đâu. Tại dân người ta nghèo mà ăn giá nó rẻ lắm. Like condensed into bread. The chutneys, the masalas. That's the like unique thing about it is the masala blended with the mayonnaise. Just dip it. Cái dân cái xứ sở này nó cũng tội nghiệp giống như là Ấn Độ vậy. Là có nhiều nơi không có nước mà uống. Còn mà nhà cửa không có toilet luôn á. Nên là đời sống của cái dân mà ở thôn quê là nó khổ cực dữ lắm. Khổ cực gấp mấy lần mà bên Việt Nam luôn. After eating half of this, I still don't know if I got the chicken or the beef or the shish kebab, and I don't think it really matters. And that is the Afghani burger. It's not something I would eat on a daily basis, but definitely at 2 a.m. when you're hungry and need something kind of greasy, kind of oily, that is exactly what you would want to be eating. And also, it's just fun to see them make it. That's just like all things deep fried, wrapped up and mayonnaise-y. Anh nói là nó làm cái kiểu đó anh ăn, anh không biết anh ăn cái gì trong đó luôn. Nó đủ thứ trong đó. Rồi bây giờ cái này cũng giống hamburger nữa rồi. Islamabad is known for being burger lovers. And so we're at a place that's called Burger Fest. The smoke is pouring. I love their slogan. Let's meet. Ở bên này sao có vẻ là tụi nó bắt chước cái hamburger của Mỹ này á. Nhiều quá à. Để coi ảnh bán cái này bao nhiêu tiền một cái nha. We got one of the chicken, one of the beef burgers. For the beef, he grills the beef. I like it. They use hot flaming charcoal. Yeah, that's just like a good, solid,
hearty, beautiful looking burger. And this one is the beef binda burger. That is a beautiful looking burger. I love the sesame seeds. Cái này là cũng 4 đồng 18. Oh, that's beautiful. Thôi cũng được đi. Cái xứ người ta nghèo quá. 4 đồng 18 xu. So với bên Mỹ là cái này tới 5-6 đô la lận. Nhưng mà ở cái xứ này mà ăn cái giá đó là phải nói là ăn sang lắm rồi đó. And what's amazing, this does taste like a Pakistani burger because you do taste that masala seasoning. The beef is so crumbly. Chứ bên này dân người ta nghèo, người ta không có ăn nổi cái bánh này đó. You taste the chili powder. You can taste the chili powder in there. Chili powder and awesome pepper. Awesome black pepper. Cumin, it's cumin. A mayonnaise foul. It's time for some burger swap. You want a burger swap? Yeah. Okay, Ali's working on the chicken here. Chicken with the beef. How's the chicken, Ali? Chicken is pretty good. Nó có tới mấy loại lận, bò hay là gà. Mấy ảnh trao đổi với nhau ăn cái loại này loại kia. And again, like the smokiness of the grill flavor. Chứ không phải bò không. And ate that burger and met so many people just standing around in that area. One of the guys that we met, he's like, oh yeah, cái bò là cái đen đen mà cái gà là cái trắng. Islamabad is known for their burgers. That was a really good burger. We've got one more place to go in Islamabad. It's that time of the day. Ali is in the. Rồi bây giờ ảnh sẽ đi tới cái nhà hàng nha. Caught blue-handed. Caught blue-handed. It's the time of the day when we're all getting sleepy. It's been a long day, but we're coming to one more restaurant. We're gonna order some beef, and I know they're famous here for the fries, which Ali said he comes to eat sometimes. Rich in with the mayo. If you want to eat the real Islamabad way, The proper Islamabad way. Bên này sẽ nó làm mấy cái món đồ ăn này thấy giống nhau không à. Where's that cheese? I'm so hungry. Mayo fried. Feeling like How are those supreme in the world right now. you guys really don't know how to eat fries. Come on, you're like in Islamabad. Ở xứ này mà mấy cái anh này mà được đi theo anh mặc quen mà đi chơi như vậy là anh mừng lắm á. Vừa có tiền mà vừa được ăn uống. Next up for the crazy panini, and the crazy panini is one of their specialties here. It looks like it's filled with. Is that chicken? Cái này nó hơi ngộ nha. The melted Nó cheese in để there. hai cái miếng bánh mì hai bên nó ép lại nướng luôn. That like melty oozy cheese is what's holding it together. That's making it really good. And that wraps up this trip to Islamabad. Let's go to Lahore. Rồi bây giờ là anh đi tới cái thành phố Lahore nha. Anh tới thành phố khác. Get back to the beautiful energy of Lahore. I love this city. We are here to first eat Lahore broast. And broast, I know it's chicken. Broast to me sounds kind of like a combination of broiled and roasted. I have no idea what it is. Rồi anh vô cái chỗ này là cái chỗ nó bán gà chiên. Nó cũng có bán hamburger nữa nhưng mà nó bán gà chiên giống như là KFC vậy đó. Fried, and then he put the lid down, and like it's like pressure cooked. He stuck the lid down, he cranked it tight. That's gonna simmer away in the oil, so that's like pressure deep fried. Is it rice? Steam. Để coi ảnh. Ready? Yes. So how long did that boil for? 10 minutes. Wow. Ảnh chiên mà ảnh phải đậy cái nắp nồi lại ha. They put they broasted it for 10 minutes, and then he just popped that cover where you could hear the pressure being released. Our broast is ready. Broast is just a fun word to say. They put a handful of fries. Có $2. And then we also got the steamed version. Thôi cũng rẻ quá. Awesome thing that they serve at this fast food restaurant is a mutton joint. Let's roast. We'll wipe it off with the bread and eat it. That is incredibly crunchy though. Oh, that's hot. Yeah, bite is good. It's so crunchy too. It's so crunchy. It's so crispy. My first time ever to broast. Ảnh làm cái da nó cũng giòn ghê á. I know you just burnt your tongue. I know. Oh, that's hot. Chắc cũng có một tí bột trên da nhưng mà nó giòn dữ lắm. Don't expect any reaction. I'm having it for the millionth time. Oh, so you come here often? I've grown up eating these. On a roast with you.
Mấy anh này khoái quá. Ngon á, thấy cái miếng gà có vẻ ngon á. Oh yeah, with the chutney though. Rẻ quá trời. Oh, that's what makes it unique. It's a little bit sweet, but then you Một taste some phần spices có 2 and đồng bạc sour hả? at the same time. It's tart. Mà đó nó ở đờ 2-3 phần này chắc 5-6 đồng bạc. Rẻ quá. What else do you expect from chicken? That's Degi Chadaga. 3 thằng ăn vậy mà tính ra là bằng bên Mỹ này ăn một cái hamburger thôi, vậy là rẻ quá là còn gì nữa. No offense to the broast. Oh yeah. The steamed is like so much more flavor. It's just like caked in spice. You taste the like cinnamony flavors of it. I prefer the steam as well. Nó cũng xài một cái chai nước đỏ đỏ là tương ớt với một cái vàng ô. Còn cái này lạ hơn, tức là nó lấy giấy bạc nó cuốn cái đùi gà lại, nó nướng. Như vậy là này là nó bỏ gia vị vô cái đùi gà, nó cuốn lại nó nướng. Thank you, Denise. Thank you very much. Especially my favorite thing here was the Degi Chadaga. That had some great spice, some great chili. That was wonderful. Hello, how are you? I've seen you have so many. Bây giờ anh đi vô cái chỗ nào nữa đây nha. Đó, cái xứ ở bển anh nhìn thấy coi nó đi xe gắn máy á. Quá trời, giống y như Việt Nam á. Cái xứ này là nó còn nghèo hơn Việt Nam nhiều nữa. Anh này là anh này anh bán hamburger mà trứng gà không à. Không, có cái miếng gì nữa. This is something I've never had before, and it looks amazing. But his street food cooking skills are just remarkable. He takes, I think that's butter at first. He scoops some butter onto the hot plate, and that just sizzles away. Then he throws down the egg. Then he throws down. He does everything so fluidly, so quickly. He then nó lấy cái trứng nó quăng xuống, xong nó lấy cái miếng bánh mì, nó dục lên. Tosses down the bun onto the egg, coating the egg. Then he takes one of the, I believe it's like a potato fritter. He puts that xong cái nó lấy nó làm cho dính vào miếng bánh mì, cái nó ốp lại. With a little like hard metal spatula that just flattens it perfectly. He sticks that into the bun. Everything's so rhythmic, everything's so fast. With a like cái đó chắc thịt gà quá. Yeah, this is beautiful to watch him as he makes this bun plaster. That looks like xong là cái miếng bánh mì nó nướng luôn, nó chiên luôn chứ. Nó chiên luôn đó. Là anh làm cả chục cái vậy đó. Cái thịt đó chắc thịt gà quá. Cái miếng anh đập là dẹp đó. Này chắc cái chừng đồng mấy đô la chứ gì. He could do this with his eyes closed, that's without a doubt. He could bun plaster with his eyes closed. How did it get its name? We should ask him. So there's actually like a history behind this name. You see the way you plaster a wall, so like you take cement and then you put it on top of it. So this is the way. For example, you have your bread and một cái bánh vậy là có một cái trứng thôi. It really does have to do with construction. That's beautiful. Oh, and sitting on the side of the street. This is a beautiful này chắc không biết $1 hay là nửa đô la đó. The entire thing could like be a newly constructed wall. Oh, that's hot. It's all plastered together. Bun plaster, cheers. Cheers. Cái này chắc 50 xu á. Really good. And I'm amazed how they're Nó nóng hàng ngon lắm á. It didn't taste so good. But I don't know.
Oh, it's pretty awesome. I gotta give that a big thumbs up. It's delicious, actually. And then it's all plastered together with the cement. Oh. It's really awesomely good. I thought it was a potato patty, but it's actually a lentil and chicken patty. That's why it tastes so good. Bây giờ anh tới một cái chỗ nó chiên giống hồi nãy á. I'm a big fan of the bun plaster. It was really good, man. I mean, Mà nó chutney, it tastes so good, and I'm having one more, and I think I'm gonna have two more. The reason for the third one would be the hunger pangs that I'm having. They love the bun plasters so much, they got second bun plasters. Mấy anh kia ăn một thằng 2 cái luôn. I admit, that bun plaster is one of my favorite Western continental Pakistani foods that we've had so far on this tour. That's just absolutely delicious, simple, but just genius combination. That was delicious. When you come to Lahore, a bun plaster is a must. Next up in Lahore, we are at a place, it's called Yusuf Faluda Shop, and they're very well known for all sorts of milk-based desserts, and even just fresh Ở đây là cái chỗ nó bán nước uống. But we're gonna order a couple of their desserts, and there's also another đồ drink which is ăn called a tráng Dut miệng. Pepsi, which is Dut means milk, Pepsi is Pepsi, so it's where you mix milk and Pepsi. I'm not totally sure the ratio. Cái này nó lấy sữa rồi nó lấy Pepsi nó đổ vô trong sữa. I've never had it before, but so we decided we're gonna try some of their desserts, and then we'll ask them. They don't actually serve Dut Pepsi here. It's typically drink. Cái lại ăn với cái chén They súp. have such good quality milk. We're gonna ask them if they can also mix that for us, and we'll taste that along with all the rest of the desserts as well. Kheer. Kulfi faluda. Kulfi faluda. Rasmalai. Rasmalai. And this one, Pepsi milk. Yes. Pepsi milk. Pepsi milk. Amazing collection of sweets. This place is a legendary place in Lahore, right? Yeah, exactly. Been here. This one is the kulfi. Ở trong cái chén súp nó bỏ cái cục gì đó không biết. Sao giống trái chuối quá, chắc chuối quá. Giống như là chuối chưng của Việt Nam á. Oh, that's almost cheesy. Yeah. Wow. Okay, here it is. My first time to try Dut Pepsi. I think his ratio was about 3/4 milk to a quarter Pepsi. That was about right? Yep. That's actually not bad. Because like, it really mellows out the Pepsi. It's milky and you just taste a little bit of the Pepsi trộn carbonation. sữa. 1/3 Pepsi và 2/3 là sữa. You know, like that would be good at like digestion. Kind of just goes down, kind of feels like energizing yet like mellow. I believe, Mark, more than a drink. That is not bad. You know what? I believe more than a drink, this is a cultural diplomacy. East and West meeting in one drink. It's like a cocktail of cultures. Matter come down to my most favorite, the ultimate kheer of Mr. Yusuf. Đúng rồi, cái này y chang như là chuối chưng ở Việt Nam vậy. Yeah, you are right. Oh yeah, it's not too sweet. Tức là nó nấu bột bán với nước dừa với sữa gì đâu tùm lum hết á, xong rồi. Like it's the texture of pudding. Rồi nó lấy nguyên trái chuối nó quăng vô trỏng. A little more texture to it, not quite as smooth. And then again, you taste the cardamom in there, halfway between butter Nó thấy không? and yogurt. There is Không, nó one có more thing hình that như we're nó gonna bỏ do to complete bơ vô this trỏng. entire food tour and experience. Nó có bỏ phô Pepsi is mai hay gì đâu, tùm lum vô throwing a trong đó huge nữa. event. We are headed there now, and that's going to complete this entire Western Pakistani continental food tour across 3 of the most major cities in Pakistan. जो कि सिर्फ खानों के हिसाब से मशहूर ही नहीं है, सिर्फ पैशन ही नहीं है, बल्कि प्रोफेशन को लेके इस तरह से आगे चल रहे हैं. So we have Cái chỗ này nó cũng quảng cáo bánh So I think it's amazing. hamburger và sao nó phỏng vấn ảnh ngay chỗ này ha. All right, ladies and gentlemen, he travels around the world for the love of food. Cái này của công ty Pepsi nó quảng cáo. Food blogger Mark Wayne's in the house. A big round of applause. He's here. He changed the spot. I think this is cotton candy, and we have a Mà sao ảnh đi đâu mà sao được mời vô ngồi ngay chỗ này luôn à? All right. Hey,
everyone, it's Mark Weens, and I just wrapped up a 16-day food and travel trip, but more than a trip, it was an experience and a journey through Pakistan. For the second time in Pakistan, please just tell us about your journey and your association with Pepsi now. Yeah, second trip to Pakistan, and again, it's been an amazing trip, a memorable trip. We've met so many people along the way. Right. And this time it was such a warm welcome that it was almost like coming home. Like Coming back to home, that right? warm of a welcome. Ở công ty Pepsi này tình cờ chắc nó gặp ảnh nó mời ảnh vô luôn. Mời ảnh vô để nó thu quảng cáo luôn. 1, 2, 3, go. Vui, vui quá, hai bà chào ảnh kìa, hai bà xã nữa đó. We have come to the end of this Western Pakistani continental food tour. We went from Karachi to Islamabad, finally finishing in Lahore. Bây giờ sắp hết rồi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục theo cái clip tiếp theo nha. Pakistan has felt like it's people have welcomed us like we're coming home, and so I want to say a massive thank you to everyone. Ảnh đang ở cái thành phố Islamabad á. For sponsoring this video, for making this happen, for inviting us back to Pakistan. I want to say a huge thank you to Zaid and to everyone on the team for their incredible support. A massive thank you to Ali, my good friend Ali, for helping. Cái này chắc ảnh được mời để tham dự trong cái tour này nè. Tour quảng cáo cho Pepsi á. For my next trip back to Pakistan again. What's up, guys? Promises you'll be back, Mark. We'll be back for sure. We'll be back for sure. Okay, so that's going to end this video. I want to say a huge thank you to you for watching this video. Please remember to give it a thumbs up if you enjoyed it. Leave a comment below. I'd love to hear from you. And if you're not already subscribed, click subscribe now and also click that little bell icon so that you get notified of the next video that I publish. Thanks again for watching. Goodbye from Pakistan. And this morning we are at the fish market at 6 a.m. We're going to buy some seafood, and then the plan for the day is we are going to cook some seafood. We're going to go to a Bây beach giờ house. mời các bạn theo chân em mặc quen tiếp nha. But it's going to be an amazing day, and we are starting at the fish market this morning. Bây giờ ảnh đi vô trong cái chợ cá, chợ đồ biển á, ở thành phố Karachi. We're at the Karachi fishery. Ali, good morning. How are you? Half sleepy. Half sleepy. The market is already buzzing though, and people there are people transporting barrels and buckets Quá trời cá luôn. full of fish. And then the fish is just kind of laying out all over the entire area of the market, just mounds of fish and ice, fresh fish. Hey man. Hello, how are you? Tôm, cá, cua, mực. Quá trời luôn. Yeah. Still kind of dark, so we're waiting on better light, but in the meantime, we've stepped inside the fisherman's canteen. This is just like a mess hall. Quite a lively environment in here, very cool. We're going to stop here maybe to eat a little something, but definitely to have some tea. Cái đất nước này nó cũng có một miếng biển. Thành ra nên là cũng là tốt cho những người dân ở đây là có thể có đồ biển hả? Coi cái bánh này, cái bánh gì đây? In some oil, and that fries until it's just golden, and that's just like a simple, very common breakfast in Karachi. Đây là cái món để ăn sáng đó. Yeah, that's always good. Always good. I don't think this one is spiced with any cardamom. I think that's just straight tea. But yeah, check out this. Cái đó là cái ly trà chứ không phải là ly cà phê nha. Fried fresh. You can feel that golden. Ăn như cái bánh này chiên đó đó. Oh yeah, that is hot. Còn cái bánh này không có mẹ gì trọng hết á. Very good. Slightly greasy, but that you've got that contrast between the crunchy, crispy outside and the gooey interior, and you have to follow that with tea.
ăn cái đó mà uống trà thôi. The dipping method. So you dip it into your chai. Anh nhúng vô trong cái ly đó. Cái trà này giống như trà sữa vậy. Yeah, that is good. Có 36 xu à. Rẻ quá trời luôn. Okay, step Có outside. phần Good $3 morning. hả? The sun has risen. The commotion from the fish market is still buzzing. Just the piles of fish. People transporting fish from place to place. Yeah. Assalamu alaikum. Coi dân chúng xe ôm nó quá trời không? Mấy cái đám mà ngồi trên mấy chiếc xe đó là giống như xe ôm ở Việt Nam đó. Very good. Actually, one of our friends is going to buy the seafood. Dân ở đây người ta nghèo tội nghiệp lắm. Một năm mà làm có hơn $1,000. Hỏi chứ rồi sống rồi đâu có sang trọng được. Rồi ở cái chỗ này là nó nướng 3 cái đồ chắc có cá trong đó. The fish market this morning was great. We've now picked up Joel and Ying and Micah, and we are driving. Bà xã ảnh, con ảnh với lại cái anh cameraman á. Fox Bay. Hawks Bay. All right, that's where the beach house is. We're on our way to Hawks Bay. Ở bên này nó lái xe ở bên trái nha các bạn. Nó lái giống như Anh Quốc vậy đó, giống bên Ấn Độ luôn á. Tức là hồi xưa nó là thuộc địa của Anh á, nó mới như vậy đó. Thế là cái tay lái nó nằm bên phải của chiếc xe. Ali and I have switched places. Ali is gonna. Hi, this is Ali from migrationology.com. We are live from Hawks Bay, Karachi. Ồ, anh kia anh bận quần áo của Pakistan bây giờ đó hả? Get used to this face. How are you? They're already preparing some of the food in the front, but this is a beautiful house right along Hình như the là beach. mấy ảnh đã đặt đồ ăn sẵn ở trong này rồi. Để coi ra cái gì đây? Bright and beautiful, the Arabian Sea. You're right. Yeah, just we're really not that far away from the Gulf. We're from Dubai, UAE, from Oman. It's pretty close here. Boti. Cái này là thịt nướng rồi cá nướng, tôm nướng. Rồi gà, cánh gà nướng. And shrimp. And then over on this section, they have live crabs, which they're gonna show us right now. Mấy con cua nó mới bắt ở dưới biển lên đó. Nó bẻ càng luôn. Fresh mud crabs as well. I think those are mud crabs. Just walked in with a gunny sack of fresh crabs. Breaking those apart. That's going to be a crab curry. We boiled the crabs. Oh, okay. And called crab lollipop. Crab lollipop. Yeah. And this one is prawns masala? Yeah. Anh nấu. anh nấu luôn tại chỗ ngay vô đó luôn rồi. But at the moment he's making prawns curry. Crab kebabs. Crab kebabs? Oh, nice. On the grill? No. Or they'll be fried also? They're fried. Wow. Okay, we are having the full Pakistani seafood feast. I am feeling extremely hungry after smelling these aromas coming out of the backyard. Crab lollipop. Yeah. I'm broken the shell. Nice. And here's some meat. Thank you. What is your name? Harun. Harun. Yeah. Harun, great man. Very nice to meet you. Yes. Thank you so much. Thank you for cooking. Thank you. Are you from this area? From Hawks Bay? Yeah. Or from Yeah. No. Karachi? I'm from Kemari, Karachi, Okay. and live in Kemari. Okay.
mình đó, ảnh làm cua, anh không biết anh luộc anh nướng xong rồi hết rồi anh gỡ ra, anh đập ra, anh bỏ vô dĩa. Còn cái này là cái mình anh đem vô anh nấu tại chỗ này luôn. Shook it perfectly so that the sauce all coats every little crevice of that crab. Cá này là cá chiên ha. The dishes just keep on coming. Now he's frying fish, and at the same time he's making crab cutlets. So there's potato which he mashed down with some crab meat that he's making into little patties, and I think those will fry as well. Cái này là cá mà nó trộn với khoai tây á, khoai tây nghiền á, rồi nó giò cục lại, chắc nó chiên luôn á. With more and more dishes, or just letting me know about more and more dishes as they go along. Wow, but I think we are getting very close. They're starting to set up the table. Đó, cá anh chiên, rồi tôm anh nấu, cua anh nấu luôn. Đó, một đống luôn. Chà, cái bàn này ăn đã luôn đó nha. Is that not recording? So we're all sitting down to feast now. Rau củ đồ này kia đủ hết. Thank you so much for hosting us and for putting together, organizing this, and for inviting us to their beach house, and for the chefs for preparing all this. Coi lát nó tính tiền này nhiều nha. There's at least 14 different dishes, the aromas, the spices, 14 loại 14 món ở trên này luôn đó. It's everything you could possibly want on a single table when you're in Pakistan. And are you supposed to eat it with the cutlet? You're supposed to eat it with the, Okay, awesome. We're all going to begin with the crab cutlets, which are freshly fried potato and crab in here, and we added some of the chutney, which is tomato and tamarind in the chutney. Ăn hết cái bàn này là đi không nổi luôn. Taste that crab, and then the potato is just like mashed up in there. And that chutney, you're right about that chutney. It's unbelievable. Thank you. That chutney, it's tomato and tamarind, so it has a tartness to it. And then at the same time, it has, like, you can taste the spices and the cumin in there. Nó có cái nước sốt cà với ớt nó đổ lên trên. The next dish that we have to try first is the crab lollipop. Còn mấy cái càng cua này tụi nó lột ra sẵn hết rồi đó. And then with that curry sauce all over it. Nó lột sẵn ra hết rồi, nó trộn nước sốt vô ăn. Mình khỏi có lột gì hết. Quá đã luôn ha. Cái này ngon đó. Yeah. That is just like way better than any sugar-filled lollipop you could ever have. It's so sweet, and it's just as sweet. And then just coated in that contrasting blend of spices, unbelievably good. Đúng rồi, quá trời ngon luôn. You can taste all those spices, and yet they're all just like balanced to perfection. And you want to just lick every crevice of that crab. Okay. Để thử coi lát cái trận này bao nhiêu tiền nha. Oh, the tamarind. Just like brings out the flavor. and then behind it there's this sweetness. Tôm nướng. So put some of this onto the plate. Rồi And you can see whole tôm cinnamon sticks. You xào. can just see all those spices. You can see the chilies in there. You can just see that rich sauce. Rồi cá nướng. Crazy good. Such a harmony of spices, and you can actually taste the tomatoes, I think, in there. It has that kind of tomatoey tartness. Then blended with all the spices, the little prawns. Now it's time to just like go head first and just dive into the food, dive into the seafood, and just go all out. Tamarind chutney? Yeah, this one. All right. Rồi ở đây là gì? Đây là gà chiên. Okay. Anh có đủ trò ở đây hết trơn á. Chứ không phải đồ biển không, nó có cái đùi gà chiên đó. Chicken tikka? Well, that's unbelievable. Like all of the moisture and juices have just been like absorbed and held up within the side of the chicken. Yeah, it's rolled perfectly. And then into the tamarind chutney again. Gà này sao giống làm như nó nướng chứ không phải chiên.
can taste the gà sour đã nướng. tamarind. It's tart. It tastes like there's some mint and maybe coriander inside of it as Còn well. cái này là Okay, cái next gì? up for beef bihari. Thịt bò nướng. Thịt bò mà nó cắt ra từng cục rồi nó ướp xong rồi nó nướng luôn đó. Còn cái này là tôm, là cá chiên. Anh nặn chanh lên anh ăn. Cá nó chiên giòn luôn á. Cũng khá giòn. Just dish after dish of just pure joy. And that fish has a real like buttery texture to it. Again, it's been shallow fried, so it has that crispy edge. You can taste all that salt, like crust, the spice crust on there. Cá không biết con cá Another gì. plate of crab curry. Lollipops, they refilled it. Nice. Thank you very much. There's nothing greater than a refilled plate of lollipops. Cái món crab càng cua lollipops. này là ngon đó. Some more fresh lollipops. Nó lột sẵn hết trơn rồi, giờ là cứ cầm mà ta ăn thôi. Hết sảy luôn. Slides right out. Wow. Look, even with that blend of spices and the curry coating it, the sweetness of the Tức là crab nó lấy just, like, cái nước penetrates sốt through cà that ri entire nó spice, trộn but vào then trong both the spice cái càng cua. and the sweetness of the crab complement each other. Pump right now. I'm gonna dip that tail into the tamarind Rồi chutney. tới cái đó là cái con cá nướng á. Cũng chấm vô cái nước sốt đó luôn. Yeah, pomfret is one of my favorite fish because of the texture and the juiciness, and then again the fish is coated in spices before being grilled, and then with that tamarind chutney. That tamarind chutney is such a perfect like sourness and tartness. Tức là con cá nó ướp sẵn rồi nó nướng. Còn cái này thịt. It just collapses in your mouth. Everything is spectacular, but I think the two best things are the lollipop crab drumstick curry as well as that prawn karahi curry. Sốt ở đây cái gì anh cũng bỏ cà ri vô trong hết á. Like unbelievably flavorful. I love how it's not oily, but it's just like pure spices. Ăn cái kiểu mà cái mốt của dân Ấn Độ á. The turmeric, the cumin, every now and then you chomp down on a cumin seed sauce is so enriching Nấu both cái for gì your cũng hay có mouth cà and ri to đó. your life. This is a tomato chutney loaded with spices and also tamarind, and then that chili. I'm gonna try to pile this all up onto this Cái plate of văn fish. hóa với tập quán của người Pakistan này nó cũng giống Ấn Độ lắm nè. Nhưng mà ở bên đây á, thì lại thuần cái đạo Hồi hơn. Ấn á thì là người ta có nhiều đạo, nhưng còn ở đây là gần như là gần 97% là Hồi Giáo á. Chảy dân 100% thì chứ còn gì nữa. Anh ăn cái trận này là đi không nổi luôn đó nha. I can't stop because I'm in one of the most breathable, like expandable outfits. That's one of the best reasons. Like Anh ăn mà giờ đó là thở không nổi luôn. You just continue to feel great. There's no belt to loosen. Cái chỗ này là ở sát bờ biển luôn, thành ra nên nó lấy đồ biển tươi với này lên, nó nấu liền ăn thôi là hết sảy rồi. Out here, but we just finished with lunch. That was an incredibly delicious meal, one of the best Pakistani meals we've had on this entire trip. And this is actually our final day in Pakistan. Tonight we fly out from Karachi back to Bangkok. So what a meal to end with. A massive thank you Bây to giờ là Shahruz cái and buổi cuối Aliza cùng for anh hosting ở us at the Pakistan. beach home. Sau đó anh sẽ bay trở về Thái Lan nha. It was spectacular. Tại vì anh sống bên Thái Lan với bà xã anh, chứ anh không có ở bên Mỹ. Well, I guess we're still kind of in Karachi here, but anyways, this is what a beautiful place. What a spectacular seafood meal. Oh man. And that ocean breeze. Anh ăn cái trận mà món đồ biển này là anh Very nice to meet you also. khoái quá rồi. Amazing. Amazing cooking. Shukriya. 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 Very, very much. Thank you for reminding us that we live in a beautiful country. And an amazing culture. Yeah. If you come again, let us know. Thank you. Yes. Thank you so much for Anh không có để cái giá bao nhiêu. Chắc có lẽ là ảnh mua nguyên cái tour này trả tiền cho mấy cái anh hướng dẫn viên á.
Rồi mấy anh đó tự đi đặt đồ ăn này nọ rồi chở đi luôn này kia đó. Có thể chắc là vài trăm đô la. Bên đó là tiền đô là xài là lớn lắm. And I have to say that the entire series, and I'll have the link in the description box where you can watch the entire series of every single day of this entire trip. It has been a trip of a lifetime. The people that we encountered, all the way from Lahore to Peshawar to the Hunza Valley, Ảnh rất là tâm đắc với cái and then finally ending in Karachi, cái kỳ đi nghỉ cũng như là đi du lịch này. Anh rất là thích. Chắc có lẽ là tiền tốn bao nhiêu nhưng mà rất là vui. He organized our entire trip from start to finish, starting with the visa, our entire trip to Pakistan. Tức là mấy cái anh hướng dẫn viên đó là anh lo hết tất cả mọi thứ cho ảnh. Từ giấy tờ này kia. Bây giờ sắp hết rồi nha các bạn. Có gì thì ta xin tạm biệt, sẽ gặp lại các bạn ở cái clip sau. Còn bây giờ là kiểu như hết đó. Có gì thôi xin chào, bye bye nhé. And so many amazing experiences that you're not going to want to miss. Our flight is about to leave in about 30 minutes, so I will see you on the next video. Thank you again to Pakistan for the amazing, amazing trip.